Okay guys, you know what this airline we're flying? With airline in Hungary. Okay. After Czech airline got retired, it also flew. They named to be a co-pilot. Okay. Poor player, he has a Red Bull extra 300. Like 300 DC. I need to cover that thing. Order of 2949, we're clear to take off runway unknown. Watch out for the Wizz. Oh. Oh, fine. Wait, what? What did the passenger say? I don't know, maybe about something. Estamos muy contentos de que regresó Rebeca. La verdad que la hayan salvado fue una sorpresa para todos. You call B1. Okay. Wizz 2309889, we're waiting for my co-pilot. Okay. You got out? Okay. YouTube island in the bathroom. Almost came here and knocked the door. And I almost touched B1. Rotate. Are we going to Bosnia and Herzegovina? Russia. No. I mean, Cyprus. Cyprus? Menorca? Yes. Okay. No, thank you. Wait. No, thank you. Con eso que hizo, ¿qué crees que se siente el equipo? Considero que Isabela es una estratega, es una líder innata. Ella, según dijo en la ceremonia, lo había consultado, lo había hablado, así que por mi parte yo solo siento agradecimiento. Wait, what? Oh no, I just broke that bean. Oh, I'm gonna get this. Oh my god, what did you do? Mayday. Wizz 30889. We're crashed into the mountain. Engine one fire. Engine one fire. Yeah, you're making emergency landing. Engine one. Oh no, because I'm gonna land at the water. Engine one fire. 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 Oh no, guys.
We lost in port. Landing gear? Esta situación es el resultado You're de una down? decisión de la que en ese momento y hasta ayer era la capitana del equipo rojo, Isabela Resina. Manamans. Manamans. Antes del duelo de eliminación, Isabela tuvo una frase que quedó marcada en los oídos y por supuesto para los que estaban viendo en la retina de ustedes, la familia Exatlón. Manamans. Justo cuando se abría el debate de lo que había pasado con las decisiones, Isabela dijo, no es el momento de discutir esto. Y ahora quisiera comenzar preguntándole y comentándole al equipo rojo si ese no era el momento. ¿Ya lo conversaron, Isabel? Okay, be quiet, old man. Nobody's racing. Middle of the, they cannot race at the middle of the, right? Okay, that's enough, old man. Iceberg 773, we clear to take off. Sus ideas con las mías, lleguemos a un momento de paz, pero seguimos fuertes, seguimos sólidos y estamos unidos. Wait if for 301, you can take off. Seguramente con el pasar de los días, No delay. pendientes a esas conversaciones que quedaron acerca de ese tema. Ahora bien, a lo que venimos el día de hoy, familia. Retard. El día de hoy, comenzando la segunda semana de la competencia, en un nuevo recorrido para todos los atletas y en el segundo día de competencia en el que la nueva generación se enfrenta a nuestros All Stars y así será. If they're sitting on the fire. Okay, so where's your landing gear? I cannot tell you. What? It missed during the crash. Oh. Hey. I didn't feel that close. Anyway, though, guys, this is the end.